Ke le dumedisa ka lebitso la Morena Jesu. I greet you in the name of the Lord Jesus. Ke dumedisa mema mophethe le nkgono Tilo le nkgono Puleng. Greeting Mama Mopete, Pastor Dilo and Pastor Bule. Ebe ke dumedisa baruti ba rona le bomamoruti ba bona. Greeting our pastors and their wives. Ebe ke dumedisa baruti bohle le bomamoruti bohle. Greeting all the pastors and all the pastors' wives. Ebe ke dumedisa kereke ya Morena Jesu ka lebitso la Jesu. Greeting the body of Christ in the name of Jesus. Kajeko re tlo bala bukeng ya Johane chapter 9 verse 1 to 7. Today we are going to read in the book of John chapter 9 verse 1 to 7. And as Jesus passed by, he saw a man which was blind from his birth. And his disciples asked him, saying, Master, who did sin, this man or his parents, that he was born blind? Jesus answered, Neither had this man sinned nor his parents, but that the works of God should be made manifest in him. I must work the works of him that sent me while it is day. The night cometh, and when no man can work. As long as I am in the world, I am the light of the world. When he had thus spoken, he spat on the ground and made clay of the spittle, and he anointed the eyes of the blind man with the clay, and said unto him, Go, wash in the pool of Siloam, which is by interpretation sent. He went his way therefore, and washed and came seeing. Koparabale verse 6 and 7 happy. When he had thus spoken, he spat on the ground and made clay of the spittle, and he anointed the eyes of the blind man with the clay, and said unto him, Go, wash in the pool of Siloam, which is by interpretation sent. He went his way therefore, and washed, and came seeing. Ako parapele ntate modimo lena ke lentswe la hao bua le rona ka lona moyo wa halalela le hlalose ka lebitso la Morena Jesu amen. Mona mo re balang kajeko Here where we are reading today, re bala buka ya Johane. we are reading from the book of John. Buka ya Johane a e fapane le dibuka tsa difankgedi tse dingwe. The book of John doesn't differ from the other E epistles. fapane le tse dingwe. It differs from other epistles. Buka ya Mateo The book of Matthew, e hlalosa Jesu e le morena wa Bajuda. it explains Jesus as the King of Jews. And then buka ya Mareka e tlisa Jesu e le mofodisi e moholo. And the book of Mark brings Jesus as the great healer. And then buka ya Luka e mo hlahisa e le moramotho. And the book of Luke reveals him as the Son of Man. And then buka ya John e mo hlahisa e le Modimo. And the book of John explains or reveals him as God. Because ha ena qalo mo a qalang teng a tswalwa. Because it has no beginning where he is born. Empa e hlahisa mo dintho di qalang teng tsohle lefatsheng. But it shows where all things were created from the world And creation. then ke buka e sensitive gore re e hlokomele gore ke buka ya semoya. It's a book that is sensitive that we must take note of, that it's a spiritual book. And then ke mo Jesu a rutileng haholo ka moya o halalelang. And that is where Jesus taught a lot about the Holy Spirit. And then ditaba tse ngata di etsahetse Capernaum. And many matters happened in Capernaum. And then but buka ya John is bua haholo ka ditaba tsa Jerusalem. But the book of John explains more about the matters of Jerusalem.
and then diketsalo tse etsahetseng Jerusalem le dithuto tsa teng. the happenings that happened in Jerusalem and its teachings. And then but ha e qala buka ya Johane, But when the book of John starts, ena le mantswe a reng lentswe le ne le le tshimolohong, it has words that says the word was in the beginning, mme lentswe le ne le le ho Modimo, and the word was with God, lentswe e ne le Modimo, and the word was God. and ha ho letho le ntsweng ka ntle ho lentswe. And there is nothing that was made without the word. And then in a tlisa Jesu lentswe le ile la apara nama la aha hara batho. And the word was covered with flesh and dwelt amongst men. And then Jesu e ne le Modimo ya tsamayang lefatsheng. And Jesus was God that was walking on earth. And then hangata o na kgahlana le Bajuda And- ore aba against Bajuda, A lot of times he would be against the Jews because Bajuda ba ne ba tseba hore molao o tswa ka hara leru le neng le le Sinai. because the Jews, they knew that the law came from the cloud that was on Mount Sinai. Ba ne ba ntse ba lebeletse Mesia mare ka tsela e batlang e tshwana, They were expecting the Messiah, but in a manner that was nearly because the same. Jesu o no ntse o profitilwe ka yena. Because it has been prophesied about Jesus. But ha a se a le teng ka baka la hore o apere lentswe le apere nama, But when he has now come, because the word was covered with the flesh, ba ne ba sa tsebe hore motho ena ba buang le yena ke lentswe ka boyena. they didn't know that this person that they spoke to was the word himself. And then ba ne ba ba le bothata le yena ka ditaba tsa Sabata. And they had an issue with them regarding the matters of Ba Sabbath. tsamaya ba re ha se wa Modimo because ha boloke Sabata. They said he is not of God because he doesn't Ba sa keep tsebe hore the ke Sabbath. yena ya entseng dintho tsohle, Not knowing that he's the creator of all things. ke yena ya bitswang mofani wa molao, e leng yena ya fileng Moshe molao. He's the one that is called the giver of the law, being the one that gave Moses Ke the law. yena ya neng a le teng, ya ntseng a le teng, a tla nne a be teng. He was the one that was and still is to come. And then o ile a boetse a itlhalosa hore ke yena I am. He yet explained himself as I am. And then ha re ke yena I am, When he says he is I am, o hlalosa hore ha ho letho ka ntle ho yena le entswe, kore ke yena. he explains that there is nothing that is made Ebile o without him. hlakisa taba ya gore na ke mang ya neng a bua le Moshe sehlahleng, And he clarifies the matter that who spoke to Moses. because on the ya neng a burning bua bush. le Moshe o ile a re tsama o jwetsa Baiseraele hore I am o romile. Because the one that was speaking to Moses said, go tell the Israelites Then that I ha am bua the mantswe sent." ana ba ne ba mo lwantsha ba sa tse hore ntse ba bua le yena. When he spoke these words, they were fighting against him. And then not ba ne ba knowing. tseba hore baprofeta ba re ho rialo Jehova, They knew that the prophet said, thus says the Lord. but yena ha bua le bona o re ka nnete ke re ho lona. But when he speaks to them, he says, truly I say unto you. Ka mantswe a mang e ne le yena creator. In other words, he was the creator. Paul ha bua ka yena o re When Paul speaks about him, he says, o re tsohle di entswe ke yena, di ne di etsetswa yena. he says, all things were made for him, they were made by him. Because Jesu ka bo yena e le Modimo, Because Jesus himself as God, he is also the owner. ke yena monga. Ke yena morenga ntho tsohle. He is the owner of everything. Anything e bonwang ka mahlo ke ya hae, Everything that is seen through the eyes belongs to him, including yona Sabata e ne ba na le bothata ka yona. including the Sabbath that they had a Then problem. ha o bala buka ya Johane, Then when you read this book of John, o tshwanetse o e bale ka tsela e utlwisisang gore o operator e le Modimo. you must read it understanding that he operates as God. Then taba e o tlo o thusa gore o utlwisise gore o mona ke operation ya lehodimo. And this will help you for you to understand that this is the operation of Because God. Johane ena o ngotse ditaba tse e leng tsa moya tseo e tsitswang ho yena. Because John wrote the matters of the Spirit that came to him. And then ka hara buka ena ya John In the midst of this book of John, ho na le taba ya Lazarus ka hara yona e hlahileng fela bukeng ya John, there is an issue of Lazarus that only appeared in mo the a book ileng of a John, tsosa Lazarus a se a le mabitleng. where he rose Lazarus from the dead while he was already buried.
and then taba eo e ne le etlisang glory ya modimo gore ba e bone. And that was something that was bringing the glory to God, so that And then they ke see. yona ileng ya etsa gore ka letsatsi leo a palamentong ke batho kaofela ba tle ba re go boko ya tlang ka lebitso la morena. He's the one that said, so on the day that he came riding on a donkey, they said, glory be the one that comes in the Ntho name eo of ya gore Lazarus o tswile bafung the thing of Lazarus rising from the ile etsa gore Jerusalem e tsitsinyehe it shook Jerusalem, because taba eo because that matter, e ne e le kgolohadi. it was the O greatest na nna ile a matter. nna tsosa bafu mare e seng ba le mabitleng. He rose the dead from, but not from the tombs. And then nna ntsa ba tsosa batho e seng mabitleng. He would rise the dead, but not when they are buried. And o ile a diega gore a tle And he delayed for him to come. because ka gore ke modimo o ne a ntse a tseba gore na o tlo etsang moo. Because he is God, he knew what he was going to do. So ka mantswe a utlwalang hantle In other words, gore modimo a bone crisis e tshwantse be teng. for God to be seen, there must be a crisis. Ha o sena crisis ha ona go bona modimo. If there is no crisis, God will not be revealed. Ka baka la gore crisis e teng jwale modimo o tla bona. Because there is a crisis, then God will be seen. So ya ba ka letsatsi le leng ha a feta moo Then one day, as he was passing, a kopana le motho mona mo re badileng teng e o tswetsweng e le sefofu. he met up with a man that was born blind. Motho ya tswetsweng e le sefofu A person that is born blind. go bolela gore ha so ka ba a bona letho ka matlho a e sale ya ba teng. It means that this person never saw anything with Ha a his tshwane eyes. le motho ya kileng a bona jwale ya ba sefofu. He's not like a person that once saw and then Go he tshwanetse o became bona blind. le ntho tse ding tse etsahalang go yena gobaneng a tswetswe a le jwalo. There must be certain things that happened to him because he was born Motho blind. ena o ne a dula a kopa gobaneng ke sefofu se tswetsweng se le This jwalo. person always was a beggar E ne because he se e le was born blind. monna but a tswetswe a le jwalo. He was now a grown man, but he was born blind. Ya ba barutiwa ba hae ba mmotsa potso e reng, Then the disciples asked him a question saying, na ho setile batswadi ba hae na kapa mang? have the parents sinned or who sinned? Ya ba Jesu o re ha se batswadi ba hae kapa anybody. And Jesus said, neither have the Taba man ena e sinned nor his hlahile gore parents, mesebetsi ya modimo e tle e bonwe. but that the work of God should be made manifest. Gore e tle e senolwe kapa e bonwe. For it to be manifested. Meaning ka mantswe a utlwala motho ena o tswetswe e le sefofu tjena. Meaning, in other words, this person was born blind like Gore this. modimo a tle a senohe gore ke modimo. For God to be manifested that he is God. Because Jesu e ne le modimo ka sebele lefatsheng. Because Jesus was God himself. Ho on o tjho earth. gore modimo o entse gore That shows that God made o a a tlale child. nakong e nepaetseng moo Jesu a tlo ba teng. He must be born at the right time where Jesus was Gore born. Jesu a tle a tsebe go bonagatsa bogolo ba modimo. So that Jesus may be able to Kapa show go the tla greatness senola gore of God, ena ke mang. or to come and reveal who he O is. na ntse a ile a fodisa difofu tse dingwe. He has healed other blind men. But sena sefofu o se fodisitse ka tsela e nngwe. But this blind man, he healed him in a different manner. Because o na tshwantse a bontshe gore na ke mang. Because he was supposed to show who he Mme is. mesebetsi ya modimo e tle tsebe ho bonwa. And the works of God may be revealed. A keta a re ke etsa mosebetsi wa nthumileng letsatsi le sa tjhabile hobane bosiu bo a tla. Afterwards, he says, I'm going to do the works of him that has sent me while it Because is ho still bonagala day. gore taba ena e ne le important ena. So it shows that this matter was of great Ka gore importance. yena ke lesedi la lefatshe. Because he is the light of the world. Haeba ke lesedi tshwantse motho enwa a bone. If he is the light, this person must be Ya tswetsweng e le sefofu. that was born blind. Taba ena e ile a etsa moferefere o tshabehang Jerusalema. This matter made a lot of confusion in Jerusalem. Because Jesu o ile a itlhaisa gore na ena ke mang. Because Jesus revealed who he is.
And then ha re hlahlobe hanyane hore sefofu ke motho ya jwang. Let us examine what type of a person is a blind person. Sefofu ke motho ya sa boneng dintho tsa bohlokwa. A blind person is one that doesn't see Ke motho ya sa important tsebeng things. ho arola ntho e mpe le ho e ntle. Is one that cannot discern between good and Because evil. motho eo ha a bone. Because that person cannot see. Ha ke etsa example fela ke hore And when I make an example is that sefofu ha se tsebe mosadi wa sona le bala la hae. the blind person doesn't know the face of his wife, Hore na mosadi wa hae o mosweu kapa o dark. the complexion of his wife, whether she's light Ha or holo dark, ha tswetswe e le sefofu. especially when he is born That blind. is why sefofu se tla ya That is why a blind person would go ho mosadi eo e seng wa hae a ntse a nahana hore ke yena. to a wife that is not his, thinking that he's the Motho one. ha a le sebeng o tshwana le sefofu. A person, when they are in sin, they are similar to a blind person. That is why a tla tloha ho mosadi wa hae a ye ho e mong. That is why that person will move from his wife and go to another. Because motho enwa e ntse e le sefofu anyway. Because this person is a blind person Motho anyway. ya bonang ka mahlo a ka hare. A person that sees with the inner eyes A ke ke ho mosadi eo e seng wa hae. will not go to a woman that is not his wife. Sefofu ha se tsebe ho bona ntho tsa bohlokwa. The blind person is unable to see important things. Sefofu se a kgona hore se nke tshomela se e behe ka ntle ebe se beha stofo ka hare. The A blind se nka stofo ka ntle se beha ka ntle be se kenya tshomela ka hare. Se beha stofo ka ntle the blind is able to put out a stove ka ntle ebe se kenya tshomela ka hare. and put something that is incorrect inside. No, se beha tshomela ka hare. The chimney inside, Hore se e kene ka hare. so that it may be O tshwanetse o inside. tseba hore ke sefofu. You must know that that thing, that E person be is se blind. besa mashala ka ntle hore tshomela ena e kenye mosi ka hare. And burn coals outside so that the chimney may bring the Because smoke ha e sale inside. a tswalwa ha a so bone. Because ever since he was born, he Jwale ebe mosi o never tlala saw. ka tlong ka mona o senya difaditjhana. And then the smoke will be in the house destroying the A furniture. bona e le ntho e nepahetseng because ha a bone. And he will think it's a good thing because he is unable to see. And then a nkile leshala a le behile ka ntle a nka mosi a o kenya ka hare. Taking the coal, putting it outside, and bringing the Sefofu smoke ha se tsebe inside. ho bona ha matshwafo a tla senyeha. The blind person is unable to see when the lungs will be destroyed. Ha a tsebe hore ha ntse a nka nthwena mosi ona o kenya ka hare ho yena. That person doesn't know that as he's inhaling the smoke, O kenya mosi ona ka hara matshwafo mme o senya ntho tse ka hare ho yena ka mona. he takes this smoke in the lungs and destroys. Sefofu what ha is se bone inside. ha se ipolaya. The blind doesn't know when they kill themselves, when And he then kills taba e himself. nngwe ka sefofu hape. And another matter about a blind person. Se ka nna sa nwa jwala se tsejwa se e le motho ya tummeng. A blind can drink alcohol and being known E be as a se a blind person. tlola bana ba se shebile se tauwe. And undress while the children are looking at him while he is Sefofu ha se tsebe ho bona hore ntho e kotsi. a blind person is unable to see the danger Batho in ba that. ja dintho tse tshabehang tse ba sa tsebeng hore di kotsi. Things, people eat things that are dangerous, not knowing they Sefofu are ha se tsebe dangerous. ho bona hore A blind person doesn't know that. glue ke ntho e kotsi haholo hore e ka sebediswa ke motho. A glue is something that is so dangerous to be Sefofu ha se inhaled by tsebe a ho person. bona hape hore A blind doesn't even know nyaope that. e senya bophelo ba hae. Nyaupe destroys his own life. And then but Impa, ha Jesu a le teng when Jesus is present, sefofu seo se tla bona le ha se tswetswe e le sefofu. that a blind person will see even if they are born blind. Sefofu ha se bone ntho e kotsi le e nepahetseng. The blind doesn't see the dangerous thing and the good thing. Yaba Jesu o ya ho sefofu sena. Then Jesus went to this blind person. And then tell Jesu a neng a e tletse lefatsheng. And what Jesus came on earth Lentswe la for, Modimo chapter 3 verse 16 le re. the word of God in chapter 3 verse 16. Hobane Modimo o ratile lefatshe hakalo. For God so loved the world O bile wa le nea morao na tsotsong a nno. that he gave his only begotten Hore e son, mong le e mong ya dumelang that whosoever believes a be le in him bophelo a bo bone.
should have everlasting ka life. mantswe a utlwahalang In other words, anybody ya leng mobe anybody that is go evil. bolela gore jesu ha a itla It means when Jesus, ha eba motho eo e le sefofu if that person is blind a ka elellwa gore ke sefofu ha jesu a and le teng realize that he is a blind man when Jesus jesu comes, o tla mo thusa. Jesus will be able to The help other that thing person. that happens here, Ntho e nngwe e etsahalang mona, jesu o tlile o motho eno fela Jesus came only to this difofu person. tse ding di ne di hwelehetsa The other blind men will shout out, but sena ha se a ka ba sa hwelehetsa but this one did not shout out loud. because jesu o itlisitse lefatsheng Because Jesus brought himself on earth go tlatla etsa gore motho a tswalola bobedi to come and make one to be born again. o tla etsa gore batho ba tloe dibeng ba kene nthong eo For people to move away from sin and enter motho into ya something else. etsang sebe gona jwale A person that sins right now, jesu a se a shwele sefapanong when Jesus has died on the cross, motho eo kore it's either ha a tsebe gore jesu o tlile kapa o a tseba wa mo ignore that person is either they don't know that Jesus came or he knows but he jwalo knows. ka bajuda ba ne ba ignora jesu a le teng Just like the Jews when they were ignoring Jesus while he jwale was present. motsheare mona wa letsatsi la ka jeno Now, today, this afternoon, ke re go wena o ska ignora jesu a le teng I am saying to you, do not ignore Jesus while because he o is tlo present. thusa wena Because he came to help you. bajuda le bona na tlo thusa bona He came to also help the Jews. because ba ne ba ena le bothata ba tshwere molao Because they had a problem while they had, but molao a ba sa sebeng go phetha but the law that they were unable jwale to jesu a fulfill. ntse a tlile gore ba tlo phetha molao So Jesus came for them to fulfill because the ke ena law. a faneng ka molao Because he is the so o giver of ska the law. ignora jesu a le teng So do not ignore Jesus while he because is batho ba present. teng ba bangata So because there are a lot of people ba seng ba kula ba batlang thuso that are sick and that need help, ba hlokang thuso ya jesu ya that phelang need the help of the living Jesus, maatla a e fang kgedi the power of the gospel. a bona ha motho a tšhentšha They are seen when one changes. mohlolo o mogolo ke a motho a le The dibeng greatest miracle is when one is in jwale a tswa ka hara dibe and comes out of and sin. satan o entse gore nthena e se ka bonwa these days And the devil made that thing not to e be le yona seen, ntho ya bohlokwa ka go fetisisa which is the most important thing. because motho eo a ka tswa sebeng a kena bophelo mo sa Because feleng. that person can come out of sin and Le enter batho into ba eternal life. batjha. Even the young people, bao e leng difofu those that are blind, ba kgona gore ba tsamaye le bahlankana ba ba naganang ke banna ba bona they are able to walk with men that they think to boys of that which they e se think they are banna their ba men, bona which are not their men. ba tsamaya le banana ba e kang ke basadi ba They bona walk around with girls as if they are their ke wives. difofu se sa tsebeng gore Those are the blind that do not know them. lenyalo ke ntho ya bohlokwa pela modimo Marriage is something that is of great e entswe importance ke to modimo God. ka sepheo sa modimo It was made by God in the motho o purpose of tshwanetse a God. kene ka monyako A person must enter in the a se door, a kena ka trat a kena trateng not enter through the fence. difofu tse ngata A lot of the di blind, tletse lefatshe mona di etsa dintho ba sa bone gore ke difofu they are filled all over the world doing things not knowing they difofu are tse blind. ding di nagana gore Some blind people ga di think tshware that tšhelete di tshware everything when they have money, they have everything. ga o tshware tšhelete ga wa tshwara When everything you have money, you don't have everything. because ga bophelo bo bo hemang Because the life that you breathe, bo tswa go modimo o phelang it comes from the living because God. motho ya tshwereng tšhelete Because one that has money, a ka nna a šwa ntse a e tshwere that person can die e while tlo they tsoa have ke money. batho ba fetileng And it will be spent ba by ditaba other ya people. bophelo bo sa feleng But the issue of eternal life, ke taba ya bohlokwa ka tsela e it makatsang is of great importance. because ka nqano na le dihele le legodimo Because on the other side, there's heaven and hell. so ga re le mo lefatsheng lena So when we are on this ga earth, jesu a se a tlile ka tsela when ena Jesus has come in this ga re way, tswalele go mo ignora we are not supposed to because ignore. ga re ka mo ignora gona jwale Because if we can ignore re le him ka gara right now, menate ya lefatshe while we are enjoying the sins of le this yena o world, tla re ignora
lehodimong. He will also ignore us in And then heaven. re tla ya diheleng. And we will go in Seo re hell. se jalang re tla se kotula. What we have sowed, we will Ha se reap. nako ya ho ignora Jesu yena. This is not a time to Ke ignore nako Jesus. ya hore Jesu a tle bophelong ba This is rona. the time for Jesus to come to Because o our ne a lives. tletse rona. Because he came Ho for no sena us. lebaka la hore a tle There lefatsheng. was no reason for him to come. Lebaka on ke hore earth. a tlele rona. The reason was for him to Hore come to Modimo us. a apare nama. For God to be covered with the flesh. Hore a tle lefatsheng. For him to come Ke o on tla earth. pholosa mankind. It is to save mankind. Then ha re mo ignora. And when we ignore him, Difofu tse ding certain blind people, di a kgona hore they are able to. motho a itlotse ka ntho e tshabehang hloohong mona. Somebody should have something that is scary on A their be le head. kilana ya kgoho e nkgang. And have a chicken's lungs that is stinking. A sa bone hore ntho eo ya tshabeha. Not seeing that that thing is scary. Ka baka la hore ke sefofu. Because that person is Jwale motho blind. ona o ipitsa ngaka. And this person will call themselves a Kanthe ha a witch tsebe doctor, ngaka ya lefu la not dibe. knowing that the doctor, Ho na le ngaka ya lefu la dibe. there is a doctor E etsa hore of motho this e mo bule mahlo. that makes people to be Motho a le motle. a person beautiful A ba itlama ka kgwele thekeng mona. and have a string on E nang their le tongue dinta. that has And flies. then batho ba se aware a le mosebetsing. And people are not Ke aware of sefofu se sa the tsebeng hore that is a blind person that doesn't know ke that. Jesu ya tlileng It is Jesus that ho came tla mo lokolla hara dintho to tseo. deliver him from Ha those hona things. motho e mong lefatsheng le lehodimong There is nobody on earth or in ya heaven ka tsebang ho lokolla. that can deliver Ha e se Jesu ka boyena. if it's not Jesus That is himself. why lebitso la hae le le ka hodima That mabitso is ohle. why his name is above every Ha se other name. bohlale ho ignora It is Jesu. not a wise thing to ignore Batho Jesus. ba tlamehile lefatsheng lena. People are bound on earth. Jesu ke yena a ka ba lokollang. Jesus is the only one that can deliver Letsatsing them. lena la kajeko, Today, motswalle wa ka eo ke buang le yena. my friend whom I'm speaking to, Tseba hore Jesu o tletse wena. know that Jesus came for you. Modimo ha a etsetsa dihele for batho. God didn't create hell But for men, o etseditse Satane dihele. but he created hell Jwale for the Satane o devil. tlamme batho hore a e le bona Now diheleng. the devil has bound people to take Jwale them to Jesu hell. o tlile Now Jesus has ho tla come lokolla batho. to deliver people. Jwale motho ona wa sefofu he. Now this blind man Ya neng a so ka bona that hohang. has never seen at all, Yaba Jesu o ya ho yena. then Jesus went to Jesu him. a etsa ntho nngwe e makatsang. Jesus made something that was Bibele e amazing. re yaba o tshwela mathe. The Bible says he Yaba split o duba ntho e ka reng seretse. and he made clay. And then ha e etsa ntho eo. And when he did Clay that, le seretse di batla di fapana. clay is Ho something, tjho hore o entse letsopa. meaning he made clay. O entse letsopa. He made clay, And then letsopa le a bopa. and clay builds. No, le a bopa, le a etsa. It makes. Create. It creates. Le etsa something else. It creates Ke something. hopola hore motho ena a bitswang Jesu. I remember that this person Jwalo ka called buka ya Jesus, John e re, just as the book of John ha ho says, letho le entsweng ka ntle ho there yena. was nothing made without him. Jwale ha a etsa tjena, So when he is o making hopola that, nakong ya qalong. he remembers the time Ha of ne a the etsa beginning, Adama when he made ka Adam lerwele la lefatshe. with the sand of Jwale a the hopola ground. ka hore ke creator. He remembered because he is the Because o tla creator. bukeng ya John ka taba ena. Because he is revealed in the book Jwale e of ka John. rona batla ho bopa So something. it is as if he wanted to create E re sa kang something, ra e bona mo tabeng ena. that which we did not see in the Yaba spirit. o nka seretse sena kapa clay ena. He took then this clay A isa mahlong a monona. and took it to the eyes of this man, Yaba o mo dila ka yona. and he anointed the eyes of the And blind. then yaba motho ena yaba Jesu o re ho yena. And Jesus said to him, Ke kopa re bale temana eo. and said unto him, Go, wash in the pool of Siloam, which is by interpretation sent. He went his way therefore and washed and came seeing. Yaba o re, Then he said, go and Siloam. Go uye in the pool of Siloam. And then
e bitswang morumuwa ke a o roma, which by interpretation means sent. and then ha a ya teng mo And when he went there, Bibele ha e re hlalosetse hore o ile jwang, the Bible doesn't explain on how he went there, but the Bible e bontsha hore o ile a fihla. but the Bible shows that he Ke reached the Jesu place. fela ya ka etsang ntho e It ntjha. is only Jesus that can do Ke it. Jesu As fela ya new ka thing. ntjhafatsang motho. It is only Jesus that can Ke renew Jesu a fela ya person. ka create-a ntho It e is siko. only Jesus that can create something that Ke Jesu ya ka doesn't create-a exist. mahlo a siko. It is only Jesus that can create Yena fela eyes ka that were etsang not jwalo. there. He is the only one that Ka can moralo do that. motho a bone After this man o sinned, tlo fetoa motho o sele. he is going to be a Mme changed Jesu person. ha ka fihla ho wena, And if Jesus can come a to ka you, tseba ho bula mahlo a hao. he is able to Ho open your bona eyes dintho tse kotsi le tse to ntle. see the dangerous things Ho bona and the dintho good, tse ka o bolayang. to see the things that can kill Ho you, bona mosadi wa hao e sa bone to basadi ba see bang. the woman, your Ho wife, bona not others. banna ba bang ho bona banna, ho bona o le ngwanana o bona monna, o bona mohlankana e se monna. To see being a girl, not seeing a man as your husband, Ho bona mohlankana a bona ngwanana e se mosadi wa hae. and a young man will not see a young lady, Because ho not tla his- bana le mahlo a clear a bonang. because that person will have clear Ditaba tseo di eyes. etsuwa ke Jesu ka sebele. Those matters are only Ha done by hona Jesus motho ya ka di himself. etsang. There is nobody that can do those things. Jesu ke ngaka. The Bible says No, Jesus Jesu ke ngaka. Jesus is the great Ya physician lefu la dibe. of the sickness of Ha death. hona motho ya ka tsebang ho phekola dibe. There's nobody that can That is why deliver Jesu us a from itseng. sin. That is why Jesus said, Tlong ho nna lona bohle ba "Come kgathetseng. ye unto me, all ye that are Ba heavily imelwang ke burdened. tla le imulla. All those that are heavily burdened, I will give you Because rest." ke yena fela a nang le mahetla a. Because he is the only one that Ke has yena those fela a ileng shoulders. a shwa sefapanong. He is the only one that died on the Ya cross, ileng a shwela mankind. that died for mankind. So ha batho ba mo ignora, So when people ignore him, ba ignora ya phelang ka ho sa they fele. ignore the one that lives. Ba ignora throughout ya eternity. ka ba ntjhafatsang. They ignore the one that can redeem Paul o them. bua mantswe ana. Paul says these A re words. tsohle di ntjhafetse. He says all things are new. Tsohle bonang di ntjhafetse. All things Tsa are now new. kgale di fetile. The old have now passed. Dintho tsa kgale di fetiswa ke Jesu. The old are only being passed away by Ke yena Jesus. Jesu ya ntjhafatsang motho. He's the only one that O renewed. ile a ntjhafatsa monna ona. He renewed this man. Ya re ha a kgutla, And when he returned, a kgutla a bona. he returned seeing. So dintho tse ding tsa modimo, So certain things of God, modimo ha re re di etse, when God says we must do ha di them, a tshwanela ho etsa sense. they are not supposed to Because make taba sense. ena ha e etse sense. Because this matter doesn't Hore o make tla sense. ilo ya phuleng o itlhatswe That mahlo. you are going to go to a pool and And wash then ke your kopa e eyes. hlalosa taba ena haba. And let me explain Ene this taba ena matter re ke again. ke ra e sebedisa. We will not use this matter Because taba ena e entswe ke Jesu. because this was only made by Sepheo ke o Jesus. creator. The purpose was to And create. creator is not here anymore. The creator has a Leo Re ke ke anymore. ra sebedisa temana ena. We cannot use this Ha re verse batla ho sebedisa metsi. when we want to use water Because taba ena because this e matter, entswe ke Jesu. it was made by Jesus. And ka hara buka ya John, And in the book of e mo John, hlahisang e le modimo. that reveals him as God. Yeo e leng yena Jesu. That is Ho Jesus. seng letho le entsweng ka ntle ho That yena. without him nothing was created. So motswalle wa ka, So my friend, se ka ignora Jesu. do not ignore Jesus. Le haeba o no pholositswe, Even if you were born again jwale o balehile pela pholoso, and you ran away or you have o backslidden, ska ignora Jesu. do not ignore Jesus. Because Jesu ke yena moahlodi ka tsatsi le leng. Because Jesus is the great judge. Ke yena a tla ba judge batho bohle. He will be the one that will judge every Ha person. balehe nakong ena. You cannot run away from Because him ke at yena this time. mopholosi. Because he is the Savior. And in our time again, Mme dithuong tsena tsa rona, o ntse a fodisa Jesu. he is still healing.
o ntse a fodisa Jesus is still go here. sa sebediswa metsi Without the go use sa of sebediswa water, ntho e tangible without the use of tangible go na le things, ntho e nngwe ke e tsebang ya kileng a there is etsa something that I know that he re ne re le wants to. sebeletsong e nngwe We were once in a certain service, go na le motho e mongwe a senang phate e nngwe and there was a certain person without ya ba wa rapelwa tshebeletsong eo and there was prayer made in that ya ba service. wa theowa o tlisa phate And he descended and brought the and pot. ditaba tseo ke tse etswang ke ena a le moo And those matters are only and made ha e kala a kena tshwanetse re church with the minute he comes in, we must beg and then se ke ba ra ba phate ya taba eo and not be part of that. because matter. he is creator Because ke yena moyedi. ke ena ka creator He's the one that in can one create. of our servicing tse ding tsa hae And one of the services of his no services, one of the services more high ke re ke one of our services here re ne at re the na le local mme a church, tshwerweng ke stroke we had a woman that was hit by a stroke. stroke o se mo tshwere e le stroke And stroke hit her as a sickness. and also. then a rapellwa And she was prayed. ya re ha a tsoa hoseng a ba phetse a tsamaya And when she rose up, she ha o woke ka mo up in the check ha morning. e ke o ka re o kile ka tshwarwa When ke you stroke look at her, there is no trace of her being hit by because a Jesu stroke. ha a le teng Because when Jesus is ke present, mofodisi le wa dibi he is the healer of sin. ke mofodisi wa nama ya rona le dibe tsa rona He is the healer of our flesh and o of our santsane a sin. fodisa le ka jeo He is still the healer even today. Jesu ke yena morena banna Jesus is the Lord. ke yena a senang qalo le He qetello is the one with no beginning. ke yena ya no end. bitswang alpha and He omega is the one that is called Alpha and marena Omega. a lefatshe The kings of this world, batho ba tsebalang ba lefatshe the famous people of ba this tshwanetse world, ba tle ba kgumame pela they gae must come and bow ga gona before motho him. ya ka operator mo There lefatsheng is nobody that can operate on a earth sa kopana le Jesu without meeting up with because Jesus. Jesu ke yena Because Jesus, He ya is etsa the gore one motho wa o tlolowe that makes a person that to is be why clear. batho ba bang ba tletse ka corruption That is why certain people are because filled batho with bana ga corruption. bana Jesu Because these people ga ya are tshwanela e le batho ba Jesus. lokileng They are not supposed to be batho good ba people. amogelang ditšotšo The people that ba accept tletseng ka Christ, corruption that are full of o tsebe corruption. ba ke difofu You must know that those di people are hloka blind. Jesu They need Jesus. ga Jesu a kena When Jesus enters, motho ga a sa ba le corruption a person will no longer ga a sa batla receive toto corrupt or receive bribes. because Jesu Because Jesus, o etsa gore motho a o tlolowe He makes a person to be ke clear. sankgedi fela It is only the gospel e ka lokisa motho that can fix a ga person. gona motho ya ka lokisa motho There is eo nobody that can fix but Jesu another. ke yena But Jesus is ya the ileng a tlisa matlho a sefofu seo that brought the eyesight and of this motho ena man. a boetse a bona And this man received his a sight. tla a bona He came back o ne a seeing. tshwetse e le sefofu He was born blind. batho ya re ga ba mo sheba And when people saw ba him, re kare ke yena a ka ra se they ena thought it was somebody that looked like him. ya ba ore ke nna And he said, I because am the Jesu one. wa Nazareta Because Jesus of ke Nazareth, yena a neng a ntse seo He is the one that made ditaba it. di etswa ke Jesu wa The Nazareta matters are done ga by di etswe Jesus. ke motho They are not made ga by se men. motho ya pholosa It is motho not a person that but saves ke Jesu another, ya pholosa but it motho is Jesus ke that yena a tletseng batho botlhe He is the one that came for all mankind. o a pholosa Jesu Jesus is the Savior. o ntse a pholosa le ka Jesu He still saves even today. o ntse a fodisa le ka Jesu He still heals even today. it's like ha o na le baprofeta ba bogata it's like o ntse a sa sebetse It is like when there are false prophets, Jesus is not a o ntse operating. a sebetsa No, He's still in o ntse operation. a etsa dintho tse ding He is still doing certain tseo re di bonang ka mahlo a rona that we see with our di own. ngata ntho tseo re di boneng There are a lot of things that we saw, tseo Jesu a di entseng that which Jesus has made. o a phela Jesu Jesus is alive. o ntse a phela le ka Jesu He's still alive. ha ntse ke bua tjena As I speak like this, o batla go o thusa He wants to help you. ke tlo o rapela I am going to pray. ha o batla o amoela Jesu If you want to be born again, to receive Jesus, o batla gore a o tlisetse mahlo a matjha and you want Him to give you new eyesight, ha eba o no baleile pholosong o batla go gutla if you ran away from salvation and want to return, Jesu ke enwa ke mo tlisa go wena I am bringing Jesus unto you. ntshale mantswe yana ka ntshale
morao ka mantswe ana. Follow me with these words. E re Morena Jesu, Say, Lord Jesus, ke a o amohela I accept you jwalo ka morena le mopholosi. as my Lord and Savior. Morena Jesu, Lord Jesus, nhlatswa ka madi a Jesu. wash me with the blood of Jesus. Morena Jesu, Lord Jesus, ke a dumela hore o ntshwetse wa ba wa tsoa wa ba dula letsong le letona. believe you died for me, you rose again and sat on the right hand side. Morena Jesu, Lord Jesus, ke a leboha hore o ntshwaretse. I thank you that you have Ngola forgiven lebitso me. la ka bukeng ya bophelo. Write my name in the book of life. Morena Jesu, Lord ke Jesus, batla ho bona mohla o tlang. I want to see you when you return. Mpoloke Save me, protect me, until o tla. up until you come. Jwale ho rapela nna. Morena Jesu, ke rapella mmui enwa ya utlwileng lentswe la hao ya le amohetseng. Morena ya phelang ka ho sa feleng, ba ntshe dibeng tsa bona ka lebitso la Morena Jesu. Modimo wa ka ya halalelang, ba lokolle ba tlangweng ka lebitso la Morena Jesu Kriste. Mme bo a kulang le bona, ke a ba rapella hona jwale hore ba fole ka lebitso la Morena Jesu Kriste. Amen. Ha o entse thapelo ena, When you have made this prayer, nka di-particulars tsa rona o re ngolle o re o bue le rona. take down our details so that you can communicate with us, And then re o jwetse na o etse jwang. and we will tell you what to do. And then o tshwantse o be le kereke ya lehae You must have a local church, moo kereke eo e rerang e fang kgedi e tshwanang le ena. which the church must preach the gospel such as this one. Ka lebitso la Morena Jesu. In the name of the Lord Jesus. Amen.